Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Mahārāja's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Mahārāja on September 15th, 2022 in Māyāpur, India. The class begins with a reading from the Śrīmad-Bhāgavatam 1st Canto, Chapter 19, verse 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 19, Text 20. Nava idam rajarshivarya chitram bhavatsu krishnam samanuvrateshu yadyasanam rajakirita jushtam sadyo jahur bhagavat parshvakamaha. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The sages said, O chief of all the saintly kings of the Pandu dynasty, who are strictly in the line of Lord Sri Krishna, it is not at all astonishing that you gave up your throne, which is decorated with the helmets of many kings, to achieve eternal association with the personality of Godhead. Purport. Foolish politicians who hold political administrative posts think that the temporary posts they occupy are the highest material gain of life, and therefore they stick to those posts even up to the last moment of life, without knowing that achievement of liberation as one of the associates of the Lord in His eternal abode is the highest gain of life. The human life is meant for achieving this end. The Lord has assured us in the Bhagavad Gita many times that going back to Godhead, His eternal abode, is the highest achievement. Prahlad Maharaj, while praying to Lord Narasimha, said, O my Lord, I am very much afraid of the materialistic way of life, and I am not least afraid of your present ghastly, ferocious feature of as Narasimha Deva. This materialistic way of life is something like a grinding stone, and we are being crushed by it. We have fallen into this horrible whirlpool of the tossing waves of life, and thus, my Lord, I pray at your lotus feet to call me back to your eternal abode as one of your servitors. This is the summit liberation of this materialistic way of life. I have very bitter experience of the materialistic way of life. In whichever species of life I have taken birth, compelled by the force of my own activities, I have very painfully experienced two things, namely, separation from my beloved and meeting with what is not wanted. And to counteract them, the remedies which I undertook were more dangerous than the disease itself. So I drift from one point to another, birth after birth, and I pray to you, therefore, to give me a shelter at your lotus feet. The Pandava kings, who are more than many saints of the world, knew the bitter results of the materialistic way of life. They were never captivated by the glare of the imperial throne they occupied, and they sought always the opportunity of being called by the Lord to associate
with him eternally. Mahārāja Parikshit was the worthy grandson of Mahārāja Yudhishthira. Mahārāja Yudhishthira gave up the imperial throne to his grandson, and similarly Mahārāja Parikshit, the grandson of Mahārāja Yudhishthira, gave up the imperial throne to his son Janamejaya. That is the way of all the kings in the dynasty, because they're all strictly in the line of Lord Krishna. Thus the devotees of the Lord are never enchanted by the glare of materialistic life, and they live impartially, unattached to the objects of the false, illusory, materialistic way of life. Thus ends the Bhaktivedanta purport to Canto 1 of the Śrīmad-Bhāgavatam, chapter 19, text 20. শ্রীমদ্-ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ 19 অধ্যায় 20 নম্বর শ্লোক। অনুবাদ এবং তাৎপর্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক। ঋষিরা বললেন, হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডুবংশীয় রাজর্ষিদের কুলতিলক, আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভের জন্য বহু রাজাদের রাজমুকুটে শোভিত আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাৎপর্য: রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত মূর্খ রাজনীতিবিদেরা মনে করে যে তাদের সেই অস্থায়ী পদটি হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, এবং তাই তারা তাদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সেই পদ আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা জানে না যে জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হচ্ছে মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করা। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান বহুবার আমাদের শিক্ষার জন্য উল্লেখ করেছেন যে তাঁর নিত্যধামে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের কাছে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, হে প্রভু, আমি আপনার ভয়ঙ্কর উগ্র নরসিংহ রূপকে মোটেই ভয় করি না, কিন্তু আমি জড় বিষয়াসক্ত জীবনকে অত্যন্ত ভয় করি। জড়জাগতিক জীবন পাথরের চাকির মতো, এবং আমরা তাতে নিরন্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছি। আমি জীবনের উত্তাল তরঙ্গে ভয়াবহ ঘূর্ণিতে পতিত হয়েছি। তাই হে ভগবান, আমি প্রার্থনা করি যে আপনার নিত্যধামে আমাকে আপনার এক সেবক রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান। জড়জাগতিক জীবনের সেইটিই হচ্ছে চরম মুক্তি। জড়জাগতিক জীবন সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। জড়জাগতিক জীবনের সেইটি হচ্ছে চরম মুক্তি। শ্রীমদ্-ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ 19 অধ্যায় শ্লোক নম্বর 20। অনুবাদ: ঋষিরা বললেন, হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডুবংশীয় রাজর্ষিদের কুলতিলক, আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভের জন্য বহু রাজাদের রাজমুকুটে শোভিত আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাৎপর্য: রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত মূর্খ রাজনীতিবিদেরা মনে করে যে তাদের সেই অস্থায়ী পদটি হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, এবং তাই তারা তাদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সেই পদ আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা জানে না যে জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হচ্ছে মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করা। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান বহুবার আমাদের শিক্ষার জন্য উল্লেখ করেছেন যে তাঁর নিত্যধামে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের কাছে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, হে প্রভু, আমি আপনার ভয়ঙ্কর উগ্র নরসিংহরূপকে মোটেই ভয় করি না, কিন্তু আমি জড় বিষয়াসক্ত জীবনকে অত্যন্ত ভয় করি। জড়জাগতিক জীবন পাথরের চাকির মতো, এবং আমরা তাতে নিরন্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছি। আমি জীবনের উত্তাল তরঙ্গে ভয়াবহ ঘূর্ণিতে পতিত হয়েছি। তাই হে ভগবান, আমি প্রার্থনা করি যে আপনার নিত্যধামে আমাকে আপনার এক সেবক রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান। জড়জাগতিক জীবনের সেইটিই হচ্ছে চরম মুক্তি। জড়জাগতিক জীবন সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি আমার কর্মের বশীভূত হয়ে যেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছি, সর্বত্রই আমি দুরকমের অত্যন্ত কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যথা প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এবং অবাঞ্ছিতের সংযোগ। আর তার প্রতিকার করার যে ব্যবস্থাই আমি গ্রহণ করেছি তা রোগের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর।
আমি জন্ম জন্মান্তরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে আপনি যেন আমাকে আপনার শ্রীচরণ কমলে আশ্রয় দান করেন। পাণ্ডুবংশীয় রাজারা যারা ছিলেন অনেক মহাত্মাদের থেকেও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তাঁরা জড়জাগতিক জীবনের তিক্ত পরিণতির কথা জানতেন। তাঁরা কখনোই তাঁদের রাজসিংহাসনের ঐশ্বর্যে মোহিত হননি। পক্ষান্তরে তাঁরা সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন যখন ভগবান তাঁদের নিত্য পার্ষদরূপে তাঁর কাছে ডেকে নেবেন। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত পৌত্র। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ সিংহাসন হেলাভরে পরিত্যাগ করে তাঁর পৌত্রকে তা দান করেছিলেন। তেমনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর রাজ সিংহাসন হেলাভরে পরিত্যাগ করে তাঁর পুত্র জন্মেজয়কে দান করেছিলেন। সেই বংশের সমস্ত রাজারাই এইভাবে আচরণ করেছিলেন, কেননা তারা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবানের ভক্তরা কখনো জড়জাগতিক জীবনের জাঁকজমকের দ্বারা মোহিত হন না। পক্ষান্তরে তাঁরা জড়জগতের মায়িক অনিত্য বস্তুসমূহের প্রতি অনাসক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে জীবন যাপন করেন। এখানেই শিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য ও অনুবাদ সমাপ্ত। প্রথম স্কন্ধের 19 অধ্যায়ের 20 শ্লোকের। Audio works? Audio works? Yes, audio works. Translation. The sages said, O chief of all the saintly kings of the Pandu dynasty, which are strictly in the line of Lord Sri Krishna, it is not at all astonishing that you gave up your throne, which is decorated with the helmets of many kings, to achieve eternal association with the personality of Godhead. ঋষিরা বললেন, হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডুবংশীয় রাজর্ষিদের কুলতিলক, আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভের জন্য বহু রাজাদের রাজমুকুটে শোভিত আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। So, the question here is what is given as a priority in life? So, the question here is, what is given as a priority in life? তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনের সবচাইতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কোন বস্তুতে? That you not let go, what's the story of blood fall, or Bhagavana Nitya Seva. এই জড়জগতে বদ্ধ হয়ে থাকা সেটা ভালো নাকি ভগবানের নিত্য সেবা? আচ্ছা, এই জড়জগতে কোনো উচ্চ স্তরে উচ্চ পদে আসীন হওয়া সেটাই বড় প্রাপ্তি, না ভগবানের দাসত্ব বা ভগবানের সেবক রূপে দাসত্ব লাভ করা সেটাই বড় প্রাপ্তি? এখন সারা বিশ্ব দেখছে যে কিভাবে দ্বিতীয় এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের মহারানী তিনি দেহত্যাগ করলেন। নাও দি হোল ওয়ার্ল্ড, the goal of life is not to be attached to a high post in the material world. Rather, one should be hankering for the servitude or servitorship of the Lord. Now the entire world is absorbed about the disappearance, about the death of the Queen Elizabeth II, or the Queen of England. She was 96 years old. She was 96 years old. তিনি 96 বছর বয়স্কা ছিলেন। And she was still in her position as monarch of England, of UK. She was still in her position as the monarch of UK.
এবং তৎসত্ত্বেও তিনি বিলেতের বা ইংল্যান্ডের রানী হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। And on this topic, Sarabhusha Neta ona Sas Samadhi Darshan করতে আসবে। এবং 19 তারিখে সারা বিশ্ব ওনাকে শেষ বিদায় এবং ওনার সমাধি দর্শন করতে আসবে। And on the 19th, the entire world will come to witness her cremation. So, actually, the people think that holding a position for so long is very glorious. Actually, people think that holding a position for so long is glorious. প্রকৃতপক্ষে মানুষেরা মনে করে যে একটি পদে এতদিন ধরে আসীন থাকাটা হচ্ছে অনেক মহিমান্বিত ব্যাপার। But Parikshit Maharaj, when he heard that someday to live, he was immediately decided to take full shelter of Krishna. When Parikshit Maharaj heard that he had only 7 days to live, he decided to take full shelter of Lord Krishna. কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ যখন তিনি শ্রবণ করলেন যে তার আর 7 দিন মাত্র বাকি আছে বেঁচে থাকার জন্য, তখন তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হলেন, ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেন। He could have counteracted the curse of the Brahman boy. He could have counteracted the curse of the Brahman boy. তিনি ব্রাহ্মণ বালকের যে অভিশাপ সেটিকে তিনি প্রতিহত করতে পারতেন। But he decided to take shelter of Krishna. But he decided to take shelter of Krishna. কিন্তু তিনি মনস্থ করলেন যে তিনি কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। ঋষিগণ বলেছে আশ্চর্য কিছু নাই, কেননা এটা হচ্ছে পাণ্ডবের সংস্কৃতি। ঋষিগণ বলেছেন যেটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ এটা হচ্ছে পাণ্ডবের সংস্কৃতি। The rishis, the sages, they said that this is nothing to be astonished about because this is the culture of the Pandavas. They always took shelter of Lord Krishna. They always took shelter of Lord Krishna. তারা সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। The present leaders, they don't know that they really go alive and they'll not go back to Godhead. The present leaders do not know that their real goal in life is to go back home, back to Godhead. বর্তমানের নেতৃবৃন্দ বা নেতৃবর্গ তারা জানে না যে তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের ধাম, সেখানে ফিরে যাওয়া। We heard how the president of Zimbabwe, he was also in his 90s, still holding on to the position. We heard how the president of Zimbabwe, who's also in his 90s, was holding on to his position. আমরা শুনেছিলাম কিভাবে জিম্বাবুয়ের রাষ্ট্রপতি, তিনিও তার 90 বছর বয়সের দিকে ছিলেন, 90-এর ঘরে ছিলেন যা তার বয়স, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তার পদে আসীন ছিলেন বা পদ আঁকড়ে ছিলেন। We heard how Prime Minister was said on the next birth he was took birth as a dog in a rich man's house.
We heard how a prime minister in his next birth, he took birth as a dog in a rich man's house. আমরা শুনেছি যে কিভাবে কোনো এক প্রধানমন্ত্রী তিনি পরবর্তী জীবনে কোনো একটি ধনী ব্যক্তির বাড়িতে একটি কুকুর হয়ে জন্মেছিলেন। And as a rich man's dog, he'd get nice food, he'd get a massage. As the rich man's dog, he could get nice food and nice massage. ধনী ব্যক্তির কুকুর হয়ে জন্মানোর সুফলে সে ভালো খাদ্য এবং ভালো মালিশ পেত। And this is what people think is the goal of life, and that's what they get. If this is what people think is the goal of life, that's what they get. যদি এটাকেই মানুষরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে তাহলে তারা এটাই পেয়েছে। Mahārāja Canto story ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের নিত্য সেবা। পরীক্ষিত মহারাজ কত উচ্চ স্তরে ছিল যে তার উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের নিত্য সেবা পাওয়া। Parikshit Maharaj was in such an elevated position that his goal of life was to attain the eternal service of the Lord. So he wanted to hear the glories of Krishna. He wanted to achieve the eternal shelter of Krishna. So he wanted to hear the glories of Krishna and achieve the eternal shelter of Krishna. তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা শ্রবণ করতে চেয়েছিলেন এবং ভগবানের নিত্য আশ্রয় লাভ করতে চেয়েছিলেন। He asked all the rishis who were present, how could they be achieve the Lord's lotus feet in 7 days? He asked all the rishis who were present, how can he achieve the Lord's lotus feet in 7 days? যে সমস্ত ঋষিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কিভাবে তিনি 7 দিনের মধ্যে ভগবত চরণ লাভ করতে পারবেন। Hatha yogi, Sadhanta, Asan, ইত্যাদি অনেক শিখতে হবে, সাধন হবে না। হঠযোগীরা তারা বলেছেন যে 7 দিনে তো অনেক আসন ইত্যাদি শিখতে হবে, তো 7 দিনে তো হবে না। The Hatha yogis, they said that you have to learn a lot of yogic postures and sitting positions, so 7 days is not enough. Like that, all the different rishis, I thought 7 days not enough. Like that, all the different rishis, they thought that 7 days is not enough. তো এইভাবে বিভিন্ন প্রকারের মুনি ঋষিগণ তারা ভেবেছেন যে যে 7 দিন যথেষ্ট সময় নয়। And then the son of Vyasadeva, Sukadev, he arrived. But then the son of Vyasadeva, Shukadev, he arrived. তারপরে ব্যাসতনয় ব্যাসদেবের নন্দন শুকদেব গোস্বামীর আগমন হয়েছিল। Mahārāja Aki প্রশ্ন দিয়েছেন Sukadev Goswami. পরীক্ষিত মহারাজ একই প্রশ্ন দিয়েছেন শুকদেব গোস্বামীকে। পরীক্ষিত মহারাজ asked the same question to Shukadev Goswami as well. He said, oh, 7 days, a long time. He said, oh, 7 days, it's a long time. তিনি বললেন, ও 7 দিন সময়, সে তো অনেক সময়। You can achieve perfection in either moment. You can achieve perfection in even a moment. তুমি সিদ্ধি লাভ করতে পারবে এমনকি এক মুহূর্তেও। The secret is
they take full shelter of Lord Krishna. The secret is to take full shelter of Lord Krishna. রহস্য হচ্ছে যে তারা যেন পূর্ণ শরণাপন্ন হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে এবং ভগবানের লীলা গুণ শ্রবণ করা এবং ভগবানের লীলা গুণ শ্রবণ করা and to hear the pastimes and the qualities of the Lord. এবং ভগবানের ভক্ত মহিমা শ্রবণ করা এবং ভগবানের ভক্ত মহিমা শ্রবণ করা and to hear about the glories of the devotees of the Lord. Parikshit Maharaj, he asked various questions to Sukadeva Goswami. Parikshit Maharaj, he asked various questions to Shukadeva Goswami. পরীক্ষিত মহারাজ বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সুখদেব গোস্বামীকে And Sukadeva Goswami answered those questions. And Shukadeva Goswami answered those questions. এবং সুখদেব গোস্বামী সেই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেছিলেন Thus, in 7 days, Parikshit Maharaj heard the Śrīmad-Bhāgavatam. And so for 7 days, Parikshit Maharaj heard the Śrīmad-Bhāgavatam. তাই 7 দিন ব্যাপী পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করেছিলেন Parikshit Maharaj তার জীবন উৎসর্গ করছে ভাগবত শ্রবণ করার জন্য পরীক্ষিত মহারাজ তার জীবন উৎসর্গ করেছেন এই ভাগবত শ্রবণ করার জন্য পরীক্ষিত মহারাজ স্যাক্রিফাইসড হিজ লাইফ টু হিয়ার দ্য শ্রীমদ্ ভাগবতম Śrīmad-Bhāgavatam এখন পাওয়া যাচ্ছে সেই শ্রীমদ্ ভাগবতম এখন পাওয়া যাচ্ছে দ্যাট শ্রীমদ্ ভাগবতম ইজ অ্যাভেলেবল নাও এবং প্রভুপাদ এটা অনুবাদ করে লিখেছেন এবং শিল প্রভুপাদ এটা অনুবাদ করে লিখেছেন and Srila Prabhupada wrote the translations for this Bhagavatam. He wrote in English that was translated by Bhakti Swami in Bengali. He wrote in English and that was translated by Bhakti Swami in Bengali. তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন এবং সেটি শিল ভক্তিচারু স্বামী কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে And in many different languages by different people, it was translated around the world. And in many different languages, it was translated by different people around the world. এবং বিভিন্ন ভক্ত কর্তৃক সারা বিশ্বব্যাপী বহু ভাষায় তা অনুবাদ করা হয়েছে So, we should listen to the Śrīmad-Bhāgavatam. So, we should listen to the Śrīmad-Bhāgavatam. তাই আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করা উচিত And Prabhupada said that the whole Bhagavatam is meant for the followers to read. And Srila Prabhupada said that the whole Bhagavatam is meant for his followers to read. এবং শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে এই সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ ভাগবত তিনি দিয়েছেন যাতে তার অনুগামীরা এটা পাঠ করতে পারে নিত্য পড়াশোনা করতে পারে So, rather than having some high political position, we should want to achieve the highest goal in life, the eternal service of the Lord. So rather than desire to have some high political position, we should desire to have the highest goal of life, the eternal service to Lord Krishna.
তো এই জড়জগতে কোনো উচ্চ পদে আসীন থাকার থেকে আমাদের বাসনা করা উচিত, আমাদের কামনা করা উচিত যাতে আমরা ভগবানের নিত্য সেবা লাভ করতে পারি নিত্যকালের জন্য ভগবত ধামে। Unfortunately, people don't realize what the real goal of human life should be. Unfortunately, people do not realize what the real goal of human life should be. দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা উপলব্ধি করে না যে জীবনের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত। In the 5th canto of the Śrīmad-Bhāgavatam, is a description of the cosmology of the universe. In the 5th canto of the Śrīmad-Bhāgavatam, there is a description of the cosmology of the universe. শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে এই ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। In the universe, below the planetary systems, above the Jayapatākā ocean. All the planetary systems and above the Jayapatākā ocean. Below the planetary systems. No. The planetary systems are above and below is the Below the planetary systems are above, and below the planetary systems is Jayapatākā Sai Vishnu, ocean. Between that are the hellish planets. Between that are the hellish planets. তো এই ব্রহ্মাণ্ডের উপরের দিকে রয়েছে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলি এবং নিচে রয়েছে গর্ভদক সমুদ্র এবং এর মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে সমস্ত নরকগুলি। So we read how people who are having illicit sex or cheating or various sinful activities, they go to these hells. We read how people who are having illicit sex and several other sinful activities, they go to these hellish planets. এবং আমরা সেখান থেকে পড়ি, আমরা সেখানে পাঠ করি যে কিভাবে যে সমস্ত মানুষেরা অবৈধ যৌন সঙ্গে লিপ্ত হয় এবং অন্যান্য ধরনের বিভিন্ন প্রতারণামূলক এবং অন্যান্য অবৈধ কর্ম করে থাকে তারা এই সমস্ত নরকগুলিতে যায়। যমদূতরা এখন এই পাপী ব্যক্তিদেরকে নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। The Yamadutas are ready to take all of these sinful people to the hellish planets. Canto এটা বোঝে না ভগবান এই শ্রীমদ্-ভাগবতম দিয়েছে এই সবাইকে উদ্ধার করার জন্য, কিন্তু বোঝে না যে ভগবান এই শ্রীমদ্ ভাগবতম দিয়েছেন সবাইকে উদ্ধার করার জন্য। But they don't understand that the Lord has given this Śrīmad-Bhāgavatam in order to deliver everyone. Śrīmad-Bhāgavatam from beginning to end tells us about devotional service. And Śrīmad-Bhāgavatam from the beginning to end tells us about devotional service. এবং শ্রীমদ্-ভাগবতম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে ভগবত সেবা সম্বন্ধে বলে থাকে। He said, whatever we're doing, offer to Krishna in devotional service. Whatever we are doing, we should offer to Krishna in devotional service.
আমরা যা কিছুই করি সব কিছুই ভগবত সেবামূলক মানসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত। Parikshit Maharaj was a grihastha. পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন একজন গৃহস্থ। He gave the kingdom to his son. He gave his kingdom to his son. তিনি তার রাজত্ব তার পুত্রকে দিয়েছিলেন। And he sat on a kusa grass facing the north by the side of the Jamuna. And he sat on a kusha grass facing north on the side of the Yamuna. এবং তিনি কুশ আসনে উত্তর মুখে বসে যমুনার তীরে এইভাবে বসেছিলেন। Śrīmad-Bhāgavatam শ্রবণ করলেন। এবং তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করলেন এবং and he heard the Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam এখন 6,000 কত টাকা পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীমদ্-ভাগবতম এখন 6,000 কত টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। The Śrīmad-Bhāgavatam in Bengali is available now at about 6,000 some rupees. I heard that the price may increase very soon. I heard that the price may increase very soon. আমি শুনলাম যে এই মূল্য হয়তো খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে পারে। In case someone is very poor, they cannot afford, they can write to me or consider who is the poorest of all. So if someone is very poor, they cannot afford, they can write to me and We will consider who is the poorest. And we will consider who is the poorest. কিন্তু যদি কোনো কারণবশত কেউ যদি অত্যন্ত দরিদ্র হয় এবং তারা এই কেনার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে তারা আমার কাছে চিঠি লিখতে পারে এবং আমি বিবেচনা করে দেখব যে কে হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। And who has the greatest enthusiasm of reading Śrīmad-Bhāgavatam. And also, who has the greatest enthusiasm for reading Śrīmad-Bhāgavatam. এবং আমি এটাও দেখব যে কার সবচাইতে বেশি উৎসাহ রয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ার জন্য। In the material world, people are very anxious for the high political positions. In the material world, people hanker for these high material positions. জড়জগতে মানুষেরা এই সমস্ত জড়জাগতিক উচ্চ পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। But at the time of death, they cannot take that with them. But at the time of death, they cannot take that with them. কিন্তু মৃত্যুর সময় তারা সেগুলিকে তাদের সাথে করে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু যা কিছু ভক্তি সেবা জন্য করে জগৎ ধ্বংস হলো, কিন্তু সেটা কখনো নষ্ট হবে না। কিন্তু ভক্তি সেবার জন্য যা কিছু করা হলো, এমনকি জগৎ ভক্তি সেবার জন্য যদি কিছু করা হয় ভগবানের জন্য, তাহলে সেটা যদি জগৎ ধ্বংস হয় তাও সেটা কখনো ক্ষয় হবে না, নষ্ট হবে না। So, this is the most valuable thing that Srila Prabhupada gave us, the devotional service of the Lord. This is the most valuable thing. This is the most valuable thing that Srila Prabhupada gave us, devotional service of the Lord. But even if somebody performs devotional service to the Lord, even at the dissolution of the Lord, even during the universal devastation,
devotional service is not lost. So we should value devotional service as the highest purpose of life. So we should value devotional service as the highest purpose of life. তাই আমাদের ভগবানের সেবা ও ভক্তিমূলক সেবাকে এতই মূল্য দেওয়া উচিত, সেটাকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করা উচিত। কৃষ্ণ সহজে মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভক্তি সেবা লুকিয়ে রাখেন। কৃষ্ণ সহজেই মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভক্তি সেবা তিনি লুকিয়ে রাখেন। Krishna very easily awards liberation, but devotional service he hides. কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভক্তিকে দান করেছেন। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভক্তিকে দান করেছেন। But Lord Chaitanya Mahaprabhu he has bestowed devotional service. Therefore, Lord Chaitanya is considered the most merciful of all avatars. Therefore, Lord Chaitanya is considered the most merciful of all avatars. সেই জন্য ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে সমস্ত অবতারগণের মধ্যে সবচাইতে দয়ালু বলে গণ্য করা হয়। So, Mahārāja, he took full shelter of lotus feet of Lord Krishna. So Parikshit Maharaj, he took full shelter of the lotus feet of Lord Krishna. তাই পরীক্ষিত মহারাজ তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল দুটির পূর্ণ শরণাপন্ন হয়েছিলেন। So, in this way we should follow Parikshit Maharaj's footsteps. So in this way, we should follow Parikshit Maharaj's footsteps. এইভাবে আমাদের পরীক্ষিত মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। Bhakti Vaibhav is given by the first 6 cantos of Śrīmad-Bhāgavatam. Bhakti Vaibhav is given for the first 6 cantos of Śrīmad-Bhāgavatam. ভক্তি বৈভব উপাধি প্রদান করা হয় শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম 6টি স্কন্ধ অধ্যয়নের জন্য। Bhakti Vedanta is for the 7th to 12th canto of Śrīmad-Bhāgavatam. Bhakti Vedanta is for the 7th to 12th cantos of the Śrīmad-Bhāgavatam. ভক্তি বেদান্ত উপাধি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতের 7ম থেকে 12শ স্কন্ধ পর্যন্ত। And so, this is something that every human being should try to understand. So this is something that every human being should try to understand. এটা এমন একটি বিষয়বস্তু যা প্রত্যেকটি মানুষের বোঝার চেষ্টা করা উচিত। Unfortunately, people are being punished by Yamaraj. They cannot understand Śrīmad-Bhāgavatam. Of course, those people who are being punished by Yamaraj, they cannot understand Śrīmad-Bhāgavatam. যে সমস্ত মানুষেরা যমরাজ দ্বারা দণ্ডিত হচ্ছে তারা নিশ্চয়ই শ্রীমদ্ ভাগবতম বুঝতে পারবে না। Devotees are very fortunate residing in the holy Dham of Navadvip. So we feel very fortunate to be residing in the holy Dham of Navadvip. আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি যে পবিত্র নবদ্বীপ ধামে আমরা বসবাস করার সুযোগ পেয়েছি। এইভাবে আমরা চৈতন্য দেবের বিশেষ কৃপা পেতে পারি। এইভাবে আমরা চৈতন্য দেবের বিশেষ কৃপা পেতে পারি। In this way we can achieve the special mercy of Lord Chaitanya.
আমরা যে আমাদের সম্পদ হরণ করে এই ভৌতিক জগতে জিনিস হরণ করা ঠিক নয়। আমরা এই জড়জগতের অমূল্য সম্পদ বলে আহরণ করে এই জড়জগতের ভৌতিক জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়। উই শুড নট অ্যাকিউমুলেট মেটেরিয়ালিস্টিক possessions in this world considering them to be eternal. We see from this verse in the Śrīmad-Bhāgavatam how Mahārāja he focused himself how to achieve lotus feet of Lord Krishna. So we find in this Śrīmad-Bhāgavatam how Parikshit Maharaj tries to take shelter of the lotus feet of Lord Krishna. আমরা এই শ্লোকে শ্রীমদ্ ভাগবতে আমরা ভাগবত থেকে দেখতে পাই কিভাবে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি চেষ্টা করেন সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করার। এইভাবে মায়াপুর বাস করে যা আধুনিক উন্নতি করতে চায় তাদের লক্ষ্য সেটা পেতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্পদ ভক্তি সেবা বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে। তো এইভাবে যারা মায়াপুরে বাস করে তারা হয়তো ভৌতিক সম্পদ গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে ভক্তিমূলক সেবা এবং সেটাকেই আমাদেরকে নিয়ে বাঁচতে হবে। So some people who are residing in Mayapur, they may be accumulating wealth, but our real wealth is devotional service, which we should be striving for. একজন ভোগ করতে পারে, যদি শ্রীমদ্-ভাগবতম আশ্রয় নেয় সব থেকে পরিমাণ হয়ে যায়। তো যদি কেউ শ্রীমদ্ ভাগবতকে আশ্রয় করে তাহলে সে সবচাইতে বুদ্ধিমান হয়ে যায়। If a person accepts the Śrīmad-Bhāgavatam then and accepts it as his life and soul, then he becomes the most intelligent. যদিও আগে ভোগ হলো শ্রীমদ্-ভাগবতম আশ্রয় নেবে বুদ্ধিমান হয়ে যায়। ইভেন যদিও আগে মূর্খ হতে পারে কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতমের আশ্রয় নিলে সে বুদ্ধিমান হয়ে যায়। Even if the person was foolish earlier, but if he takes shelter of the Śrīmad-Bhāgavatam, he becomes the most intelligent. I say that Śrīmad-Bhāgavatam is the priceless jewel. Śrīmad-Bhāgavatam is a priceless jewel. Actually, the Śrīmad-Bhāgavatam is a priceless jewel. প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে একটি অমূল্য রত্ন। কিভাবে Mahārāja বলছে জানতে চান কিভাবে জীবন সফল হবে। তো পরীক্ষিত মহারাজ তিনি জানতে চান কিভাবে জীবন সফল হবে। তো এখানে বলা হয়েছে, so here it is described how Parikshit Maharaj wanted to know how life can become successful. And he was, by the will of Krishna, able to get the association of Swami and hear the Bhagavatam. So he was, by the will of Krishna, fortunate to get the association of Shukadeva Goswami and hear the Śrīmad-Bhāgavatam. তো তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং এইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। So we should understand what the real value of life is and
try to get the Śrīmad-Bhāgavatam knowledge into our brain. So we can try to understand what the real purpose of life is and get the knowledge of Śrīmad-Bhāgavatam into our brain. তো আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি, এবং সেই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমি দেখেছি এই নামহট্টের অনেক ভক্ত, তারা খুব সরল ভক্ত। I have seen that in the Namhatta there are some very, very simple devotees. কিন্তু Śrīmad-Bhāgavatam আশ্রয় নিলে তা জীবন সার্থক হতে পারে। কিন্তু এই শ্রীমদ্ ভাগবতের আশ্রয় নিলে তারা জীবন সার্থক করতে পারে। But if they take shelter of this Śrīmad-Bhāgavatam, then they can make their lives successful. এখন হয়তো তারা খুব জানি, অনেক সম্পদ সঞ্চয় করছিল, কিন্তু যদি ভক্তি ছিল না জানে সব কিছু হয়ে যাবে করে। কিন্তু এখন তারা হয়তো খুব ধনী এবং অনেক জাগতিক সম্পদ হয়তো তারা সংগ্রহ করেছে, কিন্তু কিন্তু ভক্তি সেবা না করলে জীবনের শেষে সব কিছু হারিয়ে যাবে। Now they may have become rich and wealthy, but if they don't take to devotional service, then at the end of life they will have to lose everything. The rich people out there, and they think that their life is successful because they have money. The rich people, they may think that their life is successful because they have money. ধনী ব্যক্তিরা তারা হয়তো মনে করতে পারে যে তাদের জীবন সফল হয়েছে কারণ তাদের কাছে অর্থ আছে, টাকা আছে। He thought how the so-called rich people are actually poor if they don't have Krishna. Prabhupada taught us that the so-called rich people actually are poor if they do not have Krishna. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে তথাকথিত ধনী ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে তারা দরিদ্র কারণ তাদের কৃষ্ণ নেই। যদি তাদের কৃষ্ণ না থাকে। So we want everybody rich by bhakti. তাই আমরা চাই সকলেই যেন ভক্তি ধনের দ্বারা ধনী হয়। We heard how Mahārāja, he was afraid of material life, but he was not afraid of Mahārāja. We heard how Mahārāja was afraid of material life, but he was not afraid of Lord Nrsimhadev. আমরা শুনেছি কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ জড়জাগতিক জীবনকে ভয় করতেন, কিন্তু তিনি নৃসিংহদেবের ভয় করতেন না। So, we heard how someone keeps a Śrīmad-Bhāgavatam in his house, no inauspiciousness can enter. We heard how if someone keeps Śrīmad-Bhāgavatam in their house, no inauspiciousness can enter. আমরা শ্রবণ করেছি কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতম যদি কেউ তার গৃহে রাখে তাহলে সেই গৃহে কোনো রকম অমঙ্গল হতে পারে না। By worshiping Śrīmad-Bhāgavatam, Krishna is worshipped. By keeping by worshipping Śrīmad-Bhāgavatam, Krishna is worshipped. শ্রীমদ্ ভাগবতকে পূজার মাধ্যমে কৃষ্ণের পূজা করা হয়। By reading and hearing Śrīmad-Bhāgavatam, one gets devotional service. So by hearing and reading Śrīmad-Bhāgavatam, one gets devotional service.
শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ এবং শ্রবণের মাধ্যমে কেউ ভগবত ভক্তি অর্জন করতে পারে। I hope that everyone lives and worships Śrīmad-Bhāgavatam's instructions. So we hope that everyone reads and worships Śrīmad-Bhāgavatam's instructions. তাই আমরা আশা করছি যে সকলেই শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করবে এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের পূজা করবে এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের উপদেশগুলিকে পূজা করবে। We're grateful that Bhakti Vijaya Bhagavat Swami is promoting Bhagavatam. Mahārāja Prabhu is promoting Bhagavatam. All glories to their service. We're very happy that we're very grateful that His Holiness Bhakti Vijaya Bhagavata Swami is promoting Śrīmad-Bhāgavatam. Jananivas Prabhu is promoting Śrīmad-Bhāgavatam. We are very grateful to them. আমরা শ্রীমদ্ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং জাননিবাস প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা শ্রীমদ্ ভাগবতকে প্রচার করছেন বা ভাগবতকে তারা প্রমোট করছেন। So we read Śrīmad-Bhāgavatam every day. So we read the Śrīmad-Bhāgavatam every day. তাই আমরা প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করি। Any questions? Any questions? Mother has a question. হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ আপনার শ্রীচরণে আমার বিনম্র প্রণাম। আমার প্রশ্ন হলো শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ পড়া শেষ না করে কি কেউ শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়া শুরু করতে পারে? হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তনের রুচি বাড়াবো কি করে? My question is, Guru Maharaj, can somebody start reading Śrīmad-Bhāgavatam before finishing Bhagavad Gita as it is? How can I increase my ruchi or taste for hearing devotional topics? Us. Reading Bhagavad Gita first, then Śrīmad-Bhāgavatam, also recommended. Reading Bhagavad Gita first and then Śrīmad-Bhāgavatam is also recommended. শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা প্রথমে পড়তে হয় এবং তারপর শ্রীমদ্ ভাগবত পড়ার বিধান দেওয়া আছে। But some people, they like to read many books at one time. But some people, they like to read many books at one time. কিন্তু কিছু কিছু মানুষেরা তারা অনেকগুলো বই একসাথে, অনেকগুলো গ্রন্থ একসাথে পড়তে ভালোবাসে। So, how everyone reads Bhagavad Gita and Śrīmad-Bhāgavatam. So it is fine if someone reads Bhagavad Gita and Śrīmad-Bhāgavatam. No harm. তো কোনো ক্ষতি নেই যদি কেউ শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবত একসাথে পড়ে। Someone might read Bhagavad Gita and Nectar of Devotion. Or someone might read Bhagavad Gita and Nectar of Devotion. অথবা কেউ হয়তো ভগবত গীতা এবং ভক্তি রসামৃত সিন্ধু পড়তে পারে। Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavats Pranam. Please accept my heartful obeisances. Guru Maharaj, if someone is unable to purchase Śrīmad-Bhāgavatam due to high price, if someone is unable to purchase Śrīmad-Bhāgavatam due to high price, can we give him Chaitanya Charitamrita? Chaitanya Charitamrita is cheaper. Can we give him Chaitanya Charitamrita? Your eternal servant, Mayadisha Krishnadas. Mayadisha Krishnadas is asking, so if someone cannot afford Śrīmad-Bhāgavatam, can we sell Chaitanya Charitamrita to them? গুরু মহারাজ, যদি কেউ চৈতন্য শ্রীমদ্ ভাগবত ক্রয় করতে কিনতে না পারে বেশি দামের জন্য, তাহলে আমরা কি তাকে
চৈতন্য চরিতামৃত বিক্রি করতে পারি। Any of the books are good. Any of the books are good. But যে কোনো গ্রন্থাবলী ভালো, if one Śrīmad-Bhāgavatam, and then I think there's a way of reading it, even if one does buy it. But if one wants to read the Śrīmad-Bhāgavatam, I think there is a way of reading it, even if one does not buy it. কিন্তু যদি কেউ শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়তে চায়, নিতান্ত যদি কেউ পড়তে চায়, তাহলে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোনো একটা উপায় রয়েছে, এমনকি না কেনা সত্ত্বেও কোনো একটা উপায় রয়েছে পড়ার জন্য। আমার যদি আমার বাড়ির কাছে লাইব্রেরি থাকে, আমি একসাথ দান করতে পারি লাইব্রেরি। আপনার বাড়ির কাছে যদি কোনো লাইব্রেরি থাকে, তাহলে আমি এক সেট দান করতে পারি লাইব্রেরিতে। If you have a library close to your house, then I can donate a set of Śrīmad-Bhāgavatam to your library. Send me the library name. Send me the library name. লাইব্রেরির নাম আমাকে পাঠিয়ে দাও। Otherwise, talk to the Dhammat and we'll see how we can arrange. Otherwise, please talk to the Namahat and we can see how, we can try how to arrange. You can see how to arrange. আর তা না হলে নামহট্টের সাথে কথা বলুন এবং আমরা দেখব কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়। One more question. One more question. আরেকটি প্রশ্ন। Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I said that Should we follow a routine as in a place and time when it comes to reading Śrīmad-Bhāgavatam? Please advise your humble servant Sri Iyer, Sydney. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক। আমাদের কি কোনো একটা সময়সূচি বা রুটিন তৈরি করা উচিত স্থান এবং কাল অনুযায়ী শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ার ক্ষেত্রে? দয়া করে উপদেশ প্রদান করুন। The Minister of Education has recently published a book about how to read. Tapan Mishra Das, the Minister of Education, has recently published a book about how to read. ইসকনের শিক্ষামন্ত্রী তপন মিশ্র দাস সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন কিভাবে বইগুলো পড়তে হয় সেই বিষয়ে। So he describes that if you make a habit of reading, it's very good. So he describes that if you make a habit of reading, it is very good. তিনি বর্ণনা করেছেন যে পড়ার যদি একটা অভ্যাস করা যায় বা অভ্যাসে পরিণত করা যায় পড়াটাকে, তাহলে সেটা খুব ভালো। In the beginning, you may read for less time. প্রথম দিকে আপনি হয়তো কম সময়ের জন্য পড়তে পারেন, every day, increase the capacity. But by regularly reading every day, you can gradually increase the capacity. কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দিন পড়লে পড়ার ক্ষমতা বা পড়ার সময়কাল আপনি বৃদ্ধি করতে পারবেন। This is an opportunity to associate with Srila Prabhupada. এটা হচ্ছে শিল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করার একটি সুন্দর সুযোগ।
Thank you very much. Thank you very much. All glories to Śrīmad-Bhāgavatam. All glories to Śrīmad-Bhāgavatam. আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.